Good afternoon, ma'am. Ma'am, good Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. How are you, ma'am? Ma'am, what about you, ma'am? Good Ma'am, afternoon. Namsin, I'm ma'am. fine. How are you all? We are also fan, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. We are also fine, ma'am. Fantastic. How many of you have filled Afternoon, ma'am. the form for the chemistry camp? Champion. I filled, ma'am. Okay. I filled it. Filled I illa, filled it filled. as soon as possible when I saw this message, ma'am. Okay, very good, very good. So for this, we will choose on 3 criteria. Okay. One is, of course, how soon you filled the form. Second is, what is your attendance percentage in all the classes, and then we will see the teachers' recommendations. Yes, ma'am. So Okay, teachers ma'am. should know you, in the sense you should have asked questions in the class. You should have Yes, ma'am. interacted with the student, with the Yes, teachers. ma'am. So not just in chemistry class, but in all classes. Okay. So once we do that, if there is still some kind of competition, then what we will do, we will have a small test, and then we will choose based on the marks. Yes, Okay. ma'am. So it is a very interesting competition, basically. No, more than competition, it's a very interesting camp. It's not a competition, it's a platform for you all to learn. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ. ಯೂಸುಫ್ ಹಮೀದ್ ಅಂತ ಸಿಪ್ಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, IIT ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ IISc ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ತರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಅವರು ರವಿ ಸರ್ಗೆ ಗುರ್ತಿದ್ದವರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ರವಿ ಸರ್ ಜೋಡಿ ಅವರು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ activities. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yeah. ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, One ನಿಮಿಷ, I have been unmuted. So let me, all of you just put your hands down first. Okay, ಈ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ರುದ್ರಗೌಡ ಎಲ್ರು ಕೈ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ರುದ್ರಗೌಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರು, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನು. ಈಗ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಮ್ ಜೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರು. ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ಬಿಜಾಪುರಿಂದ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವಳ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಸೆಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಸಂಡೇ. ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರು. ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ 12:30, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ಮೇಡಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್, ನಾನ್ ಬರೀ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮೇಲಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೂ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಹಳ ಉದ್ದನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾರಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ಗೂ ಬಾಳ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಸೋತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಹೇಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಅ ಲೇಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಸೇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಮಾಡರ್ನ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಸ್ ಅ ಲೇಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮೇಡಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಾರಂತ. I've joined, Kirti. Wonderful. All right. So nice to see you. Thank you. Right. Okay. So shall we start? Yeah, sure. Yeah. Okay. Right. So basically, ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ. And very happy, smiling always. And I met madam online ಅಷ್ಟೇ, I have not yet met her in person. But 2-3 ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ I felt I have known her forever. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ವೆರಿ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಈಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಮೇಡಮ್. And on behalf of all the Pratibha Poshak scholars, we welcome you. We have almost around 190 people who have joined, and it's wonderful to have you here. So madam ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ರೇಷಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ the ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 19, ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ let us start off with a small talk about her past. ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ. So I know everybody's favorite is cricket in India, Rachel. But what inspired you to take up this sport? ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗ್ ಬಂತು? Okay. Again, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ as ma'am mentioned is I'm Rachel Shetty, and I was the team manager for the India under 19. ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ January 2023 ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್. ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಚ್ ಕಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 7 years ಇದ್ದೆ. And so that's my background. And prior to that, educationally, I did my MA ಮತ್ತೆ MBA ಮಾಡಿದೆ US ಅಲ್ಲಿ.
ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, 150 years old. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಡು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈ ಚೂಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ತರ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನನಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್. ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್, ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಮ್ದು ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್, ಯು ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹುಡುಗರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಹುಡುಗಿಯರು ಕಮ್ಮಿ, ದೇವ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರೇನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ ನೇಬರ್ದು ಗೇಟ್. ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೇಬರ್ಹುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ತರ, ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತರ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ನಂಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಟ್ಟೆಲಿ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ರಾಜ ಅಂತ, ಅವನು ಗುಡಿಸ್ಲಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸು, ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೂ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದ ಗೇಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್, ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಅವಾಗ GR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು ಆಡುವಾಗ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಆಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ಆಟದಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಬಾಟಾ ಶೂಸ್, ₹100 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಮನಿ, ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್, ಒಂಥರ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಪ್ಲೇ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಡ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯರದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಆಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್, ಶಾಂತಾರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಶೀಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಅವರಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೂಡ್ ಮೀ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ದೋ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಆಡಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಟಾಂಬಾಯ್ಶ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಟಾಂಬಾಯ್ಶ್ ಆಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೈ that is what I think made me more move towards cricket ಅಷ್ಟೇ. How did your family support you, madam, in all this? ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ? I think ನನಗೆ as a young kid I lost my father when I was only 7 years old. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. So my mom luckily was, I think in her younger days she would play different kind of sports, lemon and spoon, musical chair, ಅದೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ. So the support that my mother did so much for us, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನನ್ಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ. ಶಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ವರ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ.
And whatever money she could, avaga money association anta irlilla, association ivat tara doddu irlilla. So my mother would put the money out of her pocket and give it to us. The kind of the support, I think my mother was tremendous support for sports. Hego should be very proud on the neighbors hatra hogi one paper on chikka hello and then hesar bandre, my mother would be very proud. Nanu notisadilla, but that is the kind of support that the parents earlier gave their children. They really supported us. Tumba supported. Otherwise, there was no way that I would. Even today, I will tell you, when 2020 January 23 ಗೆ ನಾನು South Africa ಹೋಗುವಾಗ, mother wasn't doing well, but the first thing she said was, "Adu nindu, you always wanted to do it, so you should go." Though she was not well, but the kind of encouragement and support that my mother gave for us. So everybody, I'm just working, any parent that is there, I think one of the best now na makkalige ಮಾಡಬಹುದು in today's pressured environment. ಓದೋದು ಇರಬೇಕು. I have also studied, but sports ಅಲ್ಲಿ encourage ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, mother and father, please encourage your children. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಗೇವ್ ಮಿ. Wonderful, madam. I'm sure she must have been such a wonderful and strong lady. Really nice knowing about that. Thank you. So, basically, other than your mother, who were your role models, madam? Within the family or outside? Is that Anywhere, Yeah. family, outside, in I cricket. think ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, if you look at some of the cricketers ಅವಾಗ ಆಡುವಾಗ, that generation ಅಲ್ಲಿ, they were some of our very strong role models ಇದ್ರು ಅವರು. Because even if you look at Roger Benny, G.R. Vishwanath, he was near our house. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ನಮ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಿದ್ರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. All of those people, I think overall namge, because that generation avaga ನಾವು ಆಡುವಾಗ money, ಇವತ್ತಿನ games ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ games, whether it is cricket or other, cricket is the richest. But if you look at those days, what we look at role models is somebody that plays the game and does success, and what we learn from them. Now, in Kaliti or in this. So for me, I think Roger Penny was, I know that he didn't come from he came from a very low middle class family, but down to earth andre ashtu, so down to earth. Ivattu ashte ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಡ್ ಇಲ್ಲ. So I think he was one person, and I was lucky ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. He was ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವಾಗ. To work under him, and you really see that he was definitely a role model when I was growing up. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅವ್ರು ಆಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. So I think he was one of the role models. The values that cricket had once upon a time in India, like we have seen G.R. Vishwanath going, when the umpire said he was not out, but he said, "No, I am out," and he went. Yeah. That is the kind of cricketers, and Karnataka has contributed immensely to this field. Yes. So once upon a time, 5 cricketers, I think, 5 in the cricketers national were there, all from lower middle class. Yes. But the values that they had, is very different from what you see today's sports people or cricketers. Because I think your passion, you just love to play. You're not looking at, am I getting the paid for it? We never looked at it. Somewhere that commodity, like, everybody's working together, going to the ground. And these cricketers were that time somebody that we worshipped. Not because we did not know they made any money. They did not make any money. But we all learned a lot of things from them. Okay. So as later on, did you actually make cricket as a career, or was it part of, along your financial services and all that career? Did they go along parallelly? How was it, madam? So what I did was, see,
at a certain stage in a life, when I was about after doing my masters, ashtorgu aadtide, played against the England team, Indian probables allide. But when I was around 23 years old, then it is a career ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ what is it for me ahead. ಸೊ ಚಾಯ್ಸಸ್ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಐದರ್ ಒಂದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅವಾಗ ದೋಸ್ ವರ್ ಓನ್ಲಿ 2 places ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯು ಡು ಅ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್, because I came from my grandfather being a teacher and in the educational adralli hego, and I think I had fantastic friends in my childhood who were also good in studies. So always my advice to each one of the kids in this program is, when you choose your friends, nam friends yaru, that is what makes you. So when you choose your friends, educationally they should have some kind of a thing. You don't have to 100 adella beda paragilla, but somewhere choose your friends that have think towards education and values adu ello you cannot buy. So try to find that. So for me it was, education was equally important. So at the age of 23, then it was making a career choice. ನಾನೀಗ ಓದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಥರ WCI ಅಂತು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ KCA ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 2005 ಇಂದ. KCA included women cricketers. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ only men cricketers ಇದ್ರು. Women were in a different organization which did not have any money. ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ USL ಹೋದೆ, USL MBA ಮಾಡಿದೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ MBA in computer information systems. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಜಾಯಿನ್ ದೇರ್. ಅವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ or is it sports? So I gave up on sports at that time. So USL about 23 years idalli within work, did my MBA, got into American Express. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 2014 ಅಲ್ಲಿ 2008 ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ರಿಲೊಕೇಶನ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Then I was working for about 8 years. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಅಯ್ಯೋ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂಥರ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಐ ಟುಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ಐ ಟುಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ about 15-16 years. I came back, I said, let me see, maybe I can do coaching ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಂಡೇ 4-5 ಡೇಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್. ಸೊ ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರಿಕೆಟರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಅ assistant coach cum manager for the Karnataka women's cricket team. ಅದೊಂದು 7 years ಅದ್ ಮಾಡಿದೆ. Then I got selected for the India under-19. So cricket gap was there for about close to I think about, I would say 18-19 years. I did not play game because I had to focus on my career. So that's why I left and came back to cricket again. ಅದೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು, because ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ವಾಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 7 years until 2014 ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬಂದು, and I've been with them. This year ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ because I had to travel to the US to support my son who moved to the US. So this year ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. So that's how cricket has been part of my life. Wonderful. So ನಿಮ್ಮ
ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಥರ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್? In terms of which was most is that memorable? more Yeah. things to remember? Yes, you remember, yeah. Yeah, to remember. So nange cricket ಅಲ್ಲಿ most andre nange definitely winning the World Cup. I mean, that was out of the world ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ we were about to lose. ನಾವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ನ ಬ್ಯಾಗ್, ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು ದೇವರ್ ಆಲ್ ಕ್ರೈಂಗ್, ಎಲ್ಲಾ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಗಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ 2 days ಇತ್ತು ಆಫ್. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 2 days ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ವಿನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಸೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬೀಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ವರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹುಡುಗಿಯರ್ಗೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಟೀಮ್ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಇಸ್, ಈ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ UP ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಶ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗಿನ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್, ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್, UP ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ, ದೇ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ in the thing. Only did they know when we won the finals and ella maneyali TV noduvaga avara maglu aadtidru. So it is such a beautiful things that nanage I was able to learn from these girls. They came from small, innoblu 250 square thing, coming from a community that not encourages cricket. From a Muslim community nodidre avrige hudgiyarna aadake tumba bidalla avara cricket. It's a man's game. That is a reality. This girl coming from there and playing we learned from that. Hege now challenges our not only the person, our parents also would have taken so much of should have taken so much of risk with the community. So adalla noduvaga, I think what for me end of the accomplishment was able to win the World Cup with a team that came from challenging backgrounds, especially in women's cricket. Our challenging backgrounds and winning that World Cup, and winning andre we beat those. Now endally England jate idvi finals alli. England is a very tough team. Avuru tap anta bandru back pavilion hatra. That was what these girls, the Indian team girls, so they took it as a challenge and we won the team. For accomplishment, I will never forget that minute of looking into the girls' faces and now win madadu, that kind of it is encouraging for also them. So that is one definitely in terms of accomplishment I can say is from a sports perspective. From a work perspective, I had received the Ambassadors Award, which is one of the top awards for leadership, American Express alli. So nanage just I think the 3rd year when I joined India baruvaga nanage Ambassadors Award kottidru. That is for one of the top leaders. So that also is a feeling of accomplishment. End of the day, it is lot of hard work goes into that, alva. So each one of us, even when we get an award, it's kind of extremely happy that something you have done right.
So I think in terms of work, definitely the Ambassadors Award. And in terms of sports, winning the World Cup. Winning the World Cup is definitely something. Okay, that is truly wonderful, madam. Congratulations. Thank you. And how did you know what you learned at cricket? Could you implement some of the lessons in the workplace? Yeah. I think in the sports, I'll tell you, one, as a young kid, the challenges that I had was many times, there are times when there is no money and we were in the railway station. Now, railway station, Delhi railway station, Bandvi, and the train would go away. Namge train correct timing, we had to come, Indian camp, Gwalior. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು 3 ಜನ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 of us. And I still remember when we came to Delhi railway station ಆಗ the train had gone. So next train ಬೆಳಗ್ಗೆ. So what we did, now we would carry our own sleeping bags ಎಲ್ಲ. Those days ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. So we would take our sleeping bags and we would put it on the platform. ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಟೀ ಚಾಯ್ ಅವನು ಕಾಫಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಎದೊಳಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಸೌಂಡ್ ವೆರಿ ಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. The other thing is also respect. Definitely, the way we can respect people, no matter who you are, that respect that you apply towards a work environment. See, if you don't learn how to respect, and when you come into a work, you see that today. Sometimes people, leaders andre ontara bossy agi, they don't realize that employee is also another human being, family nu ide all that. So I was able to is mainly have respect, treat people like, put yourself in their shoes. Now our idre now hege we like to be treated, adu. And communication skills one dodda thing that we should learn to communicate. ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. So that communication anta helodu, I think from sports what I've learned that I have implemented. But the teamwork. See, unless we work it, you may be the best leader agirbodu, but if you cannot work in a team, hege now how will you work? Same team alli now cricket allu aadtivi, people come from bere bere jagaದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, and we will all have to challenge irutte, ಪುಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಬಾಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ಇನ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಜನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. But how do we work together as a team? Being a leader, being a senior director, ನಂಗೆ 500 ಜನ ಇದ್ರು ಕೆಳಗೆ. ಆ 500 ಜನದಲ್ಲಿ we have to kind of work as one thing. Sometimes challenge ಇರುತ್ತೆ, sometimes peopleಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು. But we have to understand that. As a leader, ನಮ್ಗೆ if you don't understand that, ನಾನು ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅವರಿಂದ. So that is what I was able to learn is, communication is two-way. I have to tell somebody, they also have to think. Nan onde side hoge, it doesn't really apply. So communication, respect, teamwork, conflict management now eshtu kalitivi sports alli. Ade ondu now if we learn that and apply that in our workforce, for each of one of any of the students, just learn that. Sometimes we have to accept our mistake. We may be in the highest position, but if we can accept our mistake and make a change, you see how different it will be. But if you sit, oh, nane leader, nane, boss anta kutkondre, you will never go far. You will never go far.
So that is something I think I learned a lot from sports, is how to face challenges, how to work as a team, how to communicate. If there is a fight or conflict, how do we manage to come back? How do we have success? Yavaglu success ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. So we have to realize that success ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is not going to take you far. So the same thing, whether it is work, ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಬಟ್ ನಾಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 90 ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಮಗೂ ಇತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್. ಹೌ ಡು ವಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is something that you will learn a lot in sports. Tumba, because today we'll play, tomorrow we will not. Ivattu now 11 ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. We'll think, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಫೇಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ದಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗ್ರೋ. ಯಾವ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. Look at that failure and say, you know what did I learn from there? ನಾನು ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. What will I learn? Maybe ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. Let me concentrate on that. So that is how I was able to balance ನನ್ನ sports life. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ I kind of applied that to my work life. So that is where I was able to do both. Wonderful. So empathy, teamwork, leadership skills, communication skills, all these skills are what probably a sport can teach anyone. Correct. For that matter. Thank you for that, madam. And many of our children, in fact most of our children are from small towns, very small towns, and sometimes they have that feeling in the mind that, okay, I am from a small town, will I be able to achieve something? So keeping this in mind, can you share with us some examples where a player came from a very small town and then did very well, or did very well and then later came down because he or she could not manage it? Any Correct. examples like that can you share with us? Yeah. So I also believe that the children from small town has more skills. When in my own experience, I've seen, because they're willing to put a lot of effort. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೆಮ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಡಬಲ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸಿಟಿಯವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲೀವ್ ದಟ್ ಅಸೈಡ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್, ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು ಅವಳು, ಐ ಮೀನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಲು, 250 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಸ್ ತರ ಮನೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರೇನ್. ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಕೇರಳ ಇಂದಿರ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಚಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರಂತೂ ಇಗ್ನೋರ್. ಈ ಕೋಚಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. So many times I would help this girl understand what they were telling. Even English will maatadalada. So language one big issue iga sometimes sports alli, and that is something I'll encourage ellargo, ella young girls and boys, that
Please learn language. Other than the English language and the global language. We must learn ನಮ್ಮ language, local language ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. But the challenge is also that now we have to know global language English. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Especially small towns in the try to talk and things. The challenge will be the language, but you are equally better skilled than people in the city. ನಿಮ್ಮ skill ತುಂಬಾ strong, and also you're willing to put double the effort. So make your ನಮ್ಮ mentally ನಾವು ಹೇಳೋಣ, you know what, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, I am equally good. All ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನೀವು ಚೋಡ್ಸಿ. ಬಟ್ each one of you should say, I am good, I am going to do it, I have the skills to do it. ಆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. So in cricket, it was girls that came from very, very small towns. UP ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಹುಡುಗಿಯರ್ ಪಾಪ ಒಬ್ಳು ತಾಯಿನ ಆಚೆನೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಇವಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ಲು. ಇವತ್ತು ಚೀಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ವಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆಸ್ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಡಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, and you're willing to put that effort. So don't think about anything, just concentrate on. And also the other thing is, yavaglu goal nodbedi, endally result matra alla, the journey enjoy madi, enjoy the journey, what we call. So now exam again, don't just say, oh nanage 100 or 90 marks. Yes, you should, it will come. But enjoy the thing of studying, maybe combined studies with your teachers. Enjoy, don't put the pressure too much on yourself. The more you put the pressure, the outcome will be less. Okay, outcome will be definitely less. Enjoy the journey. Maybe to combine studies, num friend jete kutkondu odbodu. Encourage each other. Nange childhood alli, I had such fantastic friends hage. Encouragement ittu. And believe in each other. So don't only, when you come from smaller towns, I think sometimes where we lack studies all irutte, sometimes a sports ella aa kade bitbiಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So ensure that ಒಂಥರ holistic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಓದೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ನೋಡಿ, and concentrate on your improving yourself. That is more important. Don't worry, small towns ella small towns ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. In cricket ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ small towns ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. If you look at most of the cricketers, many of the cricketers ನೋಡಿದ್ರೆ, they all have come from ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ. So even so many of the sports people ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಇದು ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ, ಈಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅವನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದವರು ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, so maybe sometimes confidence ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. But ensure that you tell yourself mentally, I know I have the skills and I can do it. Nothing should stop you. There is nothing to stop us. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು. So ensure that should be your motto. Okay, so those are some of the things I can, from my own experience, I've seen so many students ಆಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಟೌನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And just think positive more than anything. Think positive. One day failure ಇರುತ್ತೆ, one day success ಇರುತ್ತೆ, but ನಮ್ಮ mind, think positive and encourage yourself, encourage your friends, do it together. ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Okay, success has many fathers, but failure is an orphan. In the sense, when you're successful, there are many people to claim, I helped them, and all that.
So whenever, if the team failed and whenever it could not win, how would you manage the players? Because at that time they'll be emotionally low. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗುವಾಗ. ಫೇಲಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿನ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ಫೈನಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫುಲ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಇರ್ತದೆ ವಿನ್ಸ್. ದೆನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟಫೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು how do we tell them? So one of the things when we ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ, when we have every match ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, and we talk about what went right. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. what went right and what went wrong ಹೇಳಲ್ಲ. there is no more negative feedback ಅಲ್ಲ, constructive feedback ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. so we will never, if somebody has not done well, never will we put them down. Our language that we use to talk, now hege nevu maatadodu, namma tone maatadodu makkala hatra, that is something that we will ensure that we encourage them. We will not say ninindane ನಾವು ಸೋತಿದ್ದು ಹೇಳಲ್ಲ. so instead we will say is, next time better ನಾವು ಆಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ, ಇವತ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಟ, ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದು ಆಗೋಯ್ತು. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಓವರ್ ದಟ್. ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಡೇ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನಾಳೆ let's focus on tomorrow. So every failure, we leave it behind and we move towards the next. But we will analyze. Now analyze ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಸರಿಗೋಯ್ತು, ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, like that. It's the same thing. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಯ್ಯೋ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Let me do something better next. Let me focus and study better next. Maybe the way of studying ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, or you did not study, or you studied too much and you forgot. ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ when we did any time failures ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, and sometimes impact ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. in fact when you ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, we are also human beings. ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೂ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋಪ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್, ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ವಿ ಡೂ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್. ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ರೂಮ್. ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. So the positive movement. So always I will encourage each one of you is, bidre, every fall is an opportunity to learn. Ashte. Bidre bidvi, ellaru biltare. Get up. If you don't get up, that's the problem. You get up and say, tomorrow I will do better. Our players ellaru hedoga, next day definitely we win. They will put so much effort. So that is something that as students, young students, ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ, ಇವತ್ತು if you have failed in a subject, it's okay, end of the world ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕಲೀರಿ ಅದರಿಂದ. what did you learn from that? ಆಮೇಲೆ ನೀವು next step ಗೆ ಬನ್ನಿ. So that is what I have learned managing the students. ನಾನು even I teach, ಈಗ ನಾನು I'm a PS college ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ, they're all 21 years ಹಾಗೆ 21 ವಯಸ್ಸು, because they are doing sports management ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Many times there is a failure ಆಗಿ they make fun of each other. ಅವಾಗ I stop them, because everybody cannot win. ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. you have to lose. One team loses, one team wins, but keep moving. ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ. you learn your lessons and go.
And that is something that I want to tell each one of you, because I've worked with girls from such a long time, with the teams. So, and under 19 boys, I was helping them with their mental, training and things like for the Karnataka team. So I've seen that age, young age. Tumba sensitive, but you have to learn. Okay. So, what was one of the most challenging moments in your entire career, ma'am? Especially in the cricketing career? A very challenging moment. See, the challenging when we say is, I have to refer back to that, the World Cup when we lost to Australia. Because the expectation was us to win. I mean, to practice matches. So, adella maadi, when we lose, tumba challenge. How do we face our ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ BCCI ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಮ್ಯಾಚು ಆ ಮ್ಯಾಚು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಅದು. ವಿ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ವಿತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. That definitely was, I think, a huge challenge. And also, all players ಕೆಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು. They went down mentally. Mental space ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ down ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, because you're out of the tournament. So many ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ you're out of the tournament. Semifinals ಆಯ್ತು. I think that was something that was the most difficult thing that for me in cricket. I mean, there were other things playing ಆವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, 5 ವಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ when quite recently ಇದಾಗಿದ್ದು is losing in the semi-final was and bringing the girls back. A mental space, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರದು was, I think, the one of the toughest one to bring back. Because we have to, first of all, ನಮ್ಮ mental space, we have to work on it. ಆಮೇಲೆ players, we ourselves shock ಆಗಿತ್ತು, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. So that was a thing that I think was the most difficult time for us. So, what actually makes a successful team, madam? Or, success not in the sense of the outcome, but if the team has to perform well and work as a team, what qualities do you think should be there? What should we do? I would say is, one of the things that to build a team, one is somewhere we have to bring them together. That is where it is, wherever it is, as coaches or the staff, we have to listen to what the players are going through. Each one will go through a different kind of thing. So communication, I think, communication is very, very important for us, because if you can't communicate and know each one, you can't come together. So we have also something like, we will have some games for teamwork. Many times those games will help us to understand each other. Okay, many times we will keep only our friends. We will only talk to our friends. We don't know how the other person is. So, for, the North girls, there will be division. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. But the way we bring is, make one person, a north and south, as one team person. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ we combine people from 2 different places to understand each other. Okay, so don't only stick to your friends. Now what we call baggage, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಥಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ಗೋ.
that anta exercises now ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ players ಅಲ್ಲಿ. So as a leader for me it was, don't make them only with ಅವ್ರ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು. Maybe something I can learn from somebody else. So making a good team is all about how we can communicate, how we can respect each other, how we have challenges or something, but how do we understand the challenge of the other person? That is how I think we'll be able to bring things. Mainly good leadership skills is, I think, communication, respect, working as a team. Those are some of the things that I think is very important. Vishwaradhya, kindly mute. Yeah. Thank you. Sorry for the disturbance, madam. Sorry. That's okay. So basically, when we are looking at, what was your kind of a role? You used to manage the players, you were a leader and all that. But how was your relationship with them? Were you strict with them? Were you, like a mother sometimes? You must have had to play diverse roles with them. Sometimes be very strict, sometimes be like a counselor, sometimes be very loving towards them because they must be missing their houses and all. Yeah. So how did you manage these different roles? So for me, my role has never been, my personality has never been that strict. That is me, because I grew up in sports. So nange strict, I've never been that sense of strict. I think it is somewhere I've got a very strong counseling skills, like to listen to what the players want. And what happens is, some camp alli now, see, now South Africa 45 days alla idvi. After sometimes you miss, the players are young, so they will miss their parents. And even in the Karnataka team, it is loneliness agutte when you're not seeing your parents and we're out of in a very different place, Dinaglo. So my role was really depending on that person. So if there was somebody that was missing home, then I would just sit down with them and talk to them about what was bothering. End of the day, we have to bring them in a very positive atmosphere, I guess. So my role was different. As a coach, you sometimes have to be strict, but it was a strict in a different way. Strict and the hagala, but you will send the message that we will not tolerate certain things. Many girls now ಆಡುವಾಗ 100 ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ನಾವು ಚೆಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು 10 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, which was not allowed. So those, we had a punishment. There was a punishment in the sense, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, this is wrong, danger ಏನಿದು ಅಂತ. So my role was kind of a different role depending on the situation. Some girls missing other, or some people want to learn something, then I would teach them, like English was something that many girls, nan Indian team alli one day off idre avrge English, I have also done my IELTS, certified IELTS thing, so I could teach language. So they would come to my room and then I would teach them how to speak. So I was a teacher in that point of view. Sometimes they go through very depression agutte, tumba divsa aache maneyinda idare. So you will be a counselor or have more a motherly role. Having a child, I think so you play kind of a motherly role. So ella depending on the situation is where we will probably, I would play the role accordingly. So not specific agi yavadu role agilla, depending on that situation. Hage nan ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. That's wonderful, madam. How did you manage your personal life and your professional life? It must have been so demanding, no, for you? It is. If somebody, it is very demanding. It is. So you cannot do justice to both roles. That is the truth. You cannot do justice to role, especially for women. For us as a women,
You have a motherly role, you have a wifely role, you have a professional role outside, you have a home role, you know, a lot of roles that we women play. And you can't do justice to both. You cannot. So it is just trying to do the best. What is the best you do? So, and I was traveling a lot in my job because my immediate boss was in Singapore, my boss's boss was Australia. So ella thinglu nan travel ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. And at home, you know, having a family was not easy. But you try your best. That's all I can talk about. Balancing is a very difficult word to say. Balance ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ now we do our best. Challenge itte irutte. And I was traveling to South Africa. 45 days I was out in South Africa. Mane ide, parents idare, mother is there, everything. But you try. You know, that is how we do. You should not feel guilty. You have to tell yourself you will do your best. So that is how I was able to balance my professional life and my you know, home and sports and everything, is just mentally telling myself that I'm going to do my best. That's all I can do. I cannot do 100%. I probably may be able to do 80%. That's it. That's the best I can do at this time. So that is how I think I was able to kind of balance both. I would not use kind of balance in the sense doing your best in both in both professional and the other life also. Yes, the word balance itself means that somewhere, you know, one will be up and one will be Yeah. But, like you said, madam, it's great that we have to give our best to whatever we do. Whatever And- we do, like that. Yeah. Yes. So what advice would you have for young aspiring athletes in any field, not just cricket, in any field? Suppose if they say like 2 tips or 3 tips that you have to give them, what would you want to tell them? See, one for aspiring athletes is, okay, it all depends what level. Sometimes you have to tell yourself, ellaru India gaadakagala. So if I'm going to play a goal or whatever it is, namgondu short term goal irbeku. We must have a short term. Elladakku ಒಂದು goal irbeku namge. You know, this is what I'm going to do. Adar keಳಗೆ to reach the goal ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? Can I put athlete agi? You know, now if you're studying and you're playing a sport, you have to tell yourself, yes, I have to get up at 5 in the morning. I have to study between 5 and whatever time. Balancing between education and sports, you have to do the balance. Oh, ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. No. ನಾಳೆ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಏನೋ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲಿಗೆ ನೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. Without education, you cannot do anything. So as an aspiring athlete, keep in mind that one, you have to work very hard. Tell yourself there is no shortcut. There is no shortcut in either sports or there's no shortcut. So as an aspiring athlete, you helbeku, you know, I'm going to work hard. I'm going to keep myself fit. To keep yourself fit, you have to either, you know, work physically. Physically now, either exercise or gym, depending on the age, gym or, you know, running or enadru. Adu we have to start off. Nutrition also, you cannot cut down. Uta andre now ella high end en beda. Just nutrition should be good. Okay, kind of on the priority idbeku between, if I want to achieve this, these are things I'm going to do. Okay, one thing I will tell you for aspiring athletes, your focus and discipline that you will put into your sport also namage studies allu barutte, namage life allu barutte. Long time allo namage life, long, we have many years to live. So every aspiring athlete, you should have nangondu goal beku, short term goal. I'm going to practice maybe you know 5 times a week. ನಾನು ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 5 o'clock ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಡಿಯಮೋ ಗ್ರೌಂಡೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆದರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ದಿನಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು.
If you want success, all that should go out. Nidde adella. So focus on that. Practice hard. Try to have a support system. Innondu friend na karkondre, very good. When you have one more person that will have one friend, idre a support system idre ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಗೆ. And rest ಮಾಡಿ. Don't just ಆಟ ಅಲ್ಲ. Nam body also has to go through recovery. What we do is recovery anta now ನಮ್ಮ body has to go through recovery. Illadre every day you play until night and rest illa andre your body will give up. Okay, so ensure that you do that. And what we also do something called role play in front of the mirror. We do it for maklige. Okay, so you have to tell in mirror munde hogi now ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ you tell, speak to yourself. And close your room, otherwise they may think ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So you close your room, talk about role play. Role play means I am going to become this, I am going to practice 2 hours a day, I am going to keep my studies 2 hours a day, go to school. ಆ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. If you want to take a diary and you write, adu madbodu. For every aspiring athlete, no matter the thing, if you don't have a game plan antivi, game plan a plan alli ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. Okay, 5 o'clock I'm going to get up, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ every day. ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರ್ಲಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೇ 9 o'clock 9:30 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಯು ಎಂಜಾಯ್, ಮೇ ಬಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಿಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫೋಕಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫೋಕಸ್ ಅಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಬೇರೆ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಯಂಗ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ ಈಗ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೇ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. You will have a different type of life compared to somebody that does not have a focus. Onthara namage focus barutte namage. So just remember that for each aspiring athlete, don't end goal matra idu ಮಾಡಬೇಡದು. Journey enjoy ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. I'm not saying ಆಗ್ಬೇಡದು, ಆಗ್ಬೇಕು. But ನಮ್ಮ journey of practice, having your rest, going to school, do your tuitions, come back to the ground. My lifestyle, I would get up at 5 in the morning every day. 5 o'clock ನಾನು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ 6:30ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಹೋಮ್ at 5:30. ಆ ಬಸ್ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀನಿಯನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. 3 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬರ್ತಿದ್ದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ, 7:30 ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಂದು ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇತ್ತು, I would just sit and focus. So nimma aspiring athletes also put a plan. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. How many hours ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, how many hours ಓದ್ತೀವಿ, how many hours ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ you should plan. So that is my sincere advice to each one of you. And you will do that. You will apply the same discipline ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ. ನೀವು ಕಾಲೇಜು ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ನೌ ಏಜ್, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗ what you do in today's thing, you will apply that into your work, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. Okay, so discipline, commit, focus and a plan and prioritize. ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದೇ ಬೇಕು. And time management. Yeah. Yes. Yeah. So these all, madam, I think even in our daily life,
even if you don't want to be an athlete, but you want to get into any profession, anything you want to do, it is very applicable. Thank you for that, man. Yeah. Now we'll just have some small fun questions Okay. because we had a serious talk, so we'll have some fun questions. Okay. So, which is your favorite sport-related movie, madam? I think MS Dhoni's movie, that definitely was, a fantastic thing of the way the whole movie was done so well, especially with Sushant Singh. I think, Yes. ಒಂದರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಪ್ಪ ಈ ಸಲ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ನಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಸಲ ಸೊಲ್ಲ ಸುಪ್ಪಿಲ್ ನಿಂದು ಸುಪ್ಪಿನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ So, Rohit, please mute. So, yeah, sorry for the disturbance, ma'am. That's okay. And, That's okay. So, yeah, I think it's one of the best made sports movies, I could say. Yes, very beautiful. Right. Very well done it was. Yes. And when you were, when you wanted to, rather when you were playing and you wanted to be in cricket, did you want to marry a I don't cricketer? think even marriage would come when Any we are cricketer you would playing. And if you look at many cricketers, At that time, if you exactly, look at, exactly. so Yes. especially women cricketers, we see a very large percentage are not married. Because the passion to play, they don't want any other things coming on things. So, when I look at those days, those women cricketers, or any of even today, you see, most of them are not married because this becomes a passion to play. And today it's some money that brings in also. They feel that marriage may be an obstacle. True. So that is where, so for me, it was, I did not even think about whom I wanted. Somebody chased me and I got married to them. But, but otherwise, I was, those days when you're playing, you will have a lot of people that will be kind of fans of yours. But I don't think marriage ever came into my mind. It was just playing games. That was only, I just want to wear my tracksuit and my thing and go to the ground. And then again, the friends that you have in the cricket ground is so nice. Even today, I'm still in touch with, and we share those memories. So I think that is what will happen now. So cricketers or any sports, the thing moving away from the sport is because there'll be a focus. So marriage will not be until you hit that age. And many women remain unmarried. That also, I don't know if it's the best thing, but I mean, that is personal choices. But, I think other things come, I don't think they come on your way because your focus is there on what you want to achieve. True. Okay. So let us say you have a chance to go for dinner with a cricketer. Whom would you choose? I would choose Roger Binney. I will tell you the reason why. Okay, and then a present cricketer. I think from what I've heard is they all came from middle class, low middle class, hard work, passion. Those are the stories that they talk even today is so much of value for us that we can sit and learn. Because today's cricketers are, well paid. You don't have that background like these older cricketers have. So I think for me personally, it would be somebody like him because I've heard, and I've also had, I was lucky enough to report into him and work under him. So many times sharing of stories, even today he goes to his farm and he physically takes that, what is it called? That thing that you dig into the ground, no? Axe. He physically does it. Spade. So why does he do it is because I think he never forgets his past of how hard work has helped him. So from my perspective, it will be any of the older cricketers that brings in a lot of value for me. The values that they went through. Yeah. So what, there's a question here. What should we do if we want to become a cricketer? Okay, so one is, it all depends on what your age is. Today, cricket starts at the age of 7 or 8. A cricketer, they will start at the age of 7 or 8. They will start because that is when you have the, the eye and the body coordination. So
it is very important that you join an academy, okay, and start the practice. And to become a cricketer, the more matches we do, the more, it is not just your net practice, the more matches that you will engage in and thing, that is something that will help you become a better cricketer. So you can become a cricketer, but just remember, it's a lot of hard work. Today's competition is much more than what the competition was earlier, because today's competition, the money that cricketers pay is one of the highest among all sports in India. So there is a lot of sacrifices. There is a lot of hard work. So anyone who wants to become a cricketer, first thing is join an academy. And then from there, try to play that. If you're in school, there is that school tournaments and all those things. So you will have to slowly come like that. So anyone can become a thing. It's only about practice and sometimes luck too. I'm not saying only practice, it's also luck. So that's how anyone can become. But start young. You will have a benefit compared to much older people. Okay, I think now we can take questions, I thought, because it's 1:45. So we have time for about 8 to 9 questions. Sure. So I have Sampath Kumar here, who himself is a cricketer. Okay. And let's ask him. He had also gone for this under 14 or under 15 camp. So Sampath, can you switch on your camera? If it's okay? Yes, ma'am. Yes. So can you tell us, can you ask your question? Hi, Sampath. Hi, ma'am. Hi. Yes, what is your question, Sampath? No, ma'am. You don't have question? Okay, No, because you raised your hand. Okay, only those who have questions raise your hand. The others, please put your hands down. Okay, we'll start question from Shrish and then go to Rohit Meti. Yes, Shrish. ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರ್ ಆಟ ಅಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ವಿಮೆನ್ ಕೇಮ್ ಮಚ್ ಲೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. 2005 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂಡರ್ BCCI ಬಂದ್ರು ವುಮೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ BCCI ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವುಮೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನ. ಸೊ 2005 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡೋದು. ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡುವಾಗ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ. whereas men, so the revenue now what they were bringing from women cricketers was less than the men cricketers. But today they are on equal thing with par with men, because nodi RCB match ಈಗ IPL ಇದೆ just like men ತರ, and audience ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, right? The audience also is just like the men. If you have seen the Bangalore RCB match ಆಡಿದ್ದು, I mean, it was heavy. Lot of people were there. So if you look at today, even matches nodiga India BCCI madidare, equal pay madidare. They get to 4 lakhs per men and women are equally paid iga, because the audience has also come along with all depends on revenue alva. Eshtu ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ association ge, based on that they will do it. So today it is equally, men and women are on equal pay. It has changed than before. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವುಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಂತ ತಿಳಿತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ.
She is definitely one of those emerging cricketers. Nodidre. I think among all Indian team ಅಲ್ಲಿ dub anta bandu, she's doing well, but slightly a kade kade. But she is definitely one of those emerging cricketers. Nodidre. Shreyanka Patil. Okay, ma'am. So thank you, Shrish, and thank you, ma'am. Thank you. Can we have, I have a request. When you are asking a question, switch on your camera so that ma'am knows whom she's Yes, speaking. ma'am. Yeah? Yeah. Okay. So first, who wants to switch on the camera? We'll ask that person a question. Ma'am. Yeah. Yes, don't say ma'am, switch on the camera. Yes, Savitri. Okay. So, madam, Elidiyamma? so Camera which tribe? Ma'am, ma'am, I'm Rohit. here. Yes, ma'am. Ma'am, from Ma'am, which we are tribe you are from? Which? Excuse me, the others, please relax. Let Savitri ask her question. ma'am, we are glad to talk with you, ma'am. First Thank of all, you. Thank you, thank you for Savitri. this precious moment, ma'am. Thank you. Thank you very much. My question is including to you, what is sports and which is the worst moment in your sports journey, ma'am? What is the sports? What is the worst journey, na? Yes, ma'am. Including to you, what is Including the me. sports? See, Okay, according to you, what sometimes is failures, sports? alla Savitri. Sometimes failures brings you down. Yes, ma'am. 2 years of practice, so ella idrenu. Now human beings, alva. Therefore, that sometimes that failure, like even now, as I said, World Cup ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಲೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಡೌನ್, ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್, ಅಯ್ಯೋ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲ್ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬಾ Yes, ma'am. ಕಷ್ಟ. ಯಾ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. Yes, ma'am. ಅದಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ. ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೋಳಿ, ಇವತ್ತು ಆಯ್ತು, ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಯಾ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್? Yes, sir. And my another question is, what is including to you? Describe your sports journey in one word, ma'am. Describe my, I Sports would journey. say fantastic. Oh, that's great, ma'am. Fantastic. Yeah, fantastic. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Thank you for the opportunity to talk with you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you, ma'am. Basavraj, if you can keep your camera on and then ask a question. Hi, ma'am. Hi. I am Baswaraj, ma'am. Okay. Hi, Basuraj. Ma'am, my question is, Indian team ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ 4-5 ಜನ, ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್-23 ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್-19 ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅವರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 2 year ಟರ್ಮಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡಿಲ್ಲ ದಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂಥರ 2 ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಬೇಕು, 2 ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
maybe more opening bat ಇರಬೇಕು, ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, that's how it is. Okay, Yes, ma'am. Preetham, you can ask your question in Kannada. ಹೇಳ್ಬೋದು Keep your ಪ್ರೀತಮ್, camera ಕೇಳು on. ಕೇಳು. Thank you, ma'am. Basuraj. ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. You're welcome. Okay. Yes, Preetham, quickly. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೇಳಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡರ್ 19 ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ 23 ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, NCA ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. We should have some questions for some girls here. So what about Kavya? Kavya and then Smita Pujar. So quickly. Smita, can I talk, ma'am? Yes, Smita. Yes, ma'am. Firstly, hello, ma'am. It's an Hi, honor hi. to meet you, ma'am. And actually, I'm really glad to ask your question. And my question is actually, what is one principle that inspired you to go to this field and also helped you in your failure and also in weak moments, like when you failed in the tournament? And also, what is the main principle, ma'am? I think it is the main principle. One is the patience that you must have. Yes, That is so important. For regardless of thing, it is very important that we have the patience when, whether it is failures or thing. Failures especially, can really take you down sometimes. When you expected to win and you fail, that is the most toughest thing. But I think it is being patient with yourself, that tomorrow will be a better day. That is a one thing. And believing in yourself. Believing in yourself is so important. Nobody can put something into your head, right? It is only, nobody can. I can keep on saying, Smita, you're good, Smita, but if you think you're not good, I can tell you 10 times. So you have to first believe in yourself. I am good. I know I have the skill. I can do it. That is the most important thing, in believing in, having that self-confidence. And don't let anybody put you down. Don't let anybody. Nobody can put you. If you have a self-confidence, Smita, nobody can put you down. So Yes, that ma'am. belief in ourselves is what it is. Yes, ma'am. Okay. That's really good, ma'am. Actually, it's so inspiring. Like every word you talk, it's like we're listening. Like it will motivate us every time, ma'am. Like you are the thank you so first much. woman. Like we had talking. Like you have teach so many students and also in lower income students or like that, ma'am. It's Yeah. really, I'm really proud of you, ma'am. Like you're like a role model, ma'am. It's really Oh, good. thank you, Smita. Thank you so much. Okay, so Smita, your prayers will be answered. Madam is coming for the Pratibha Sammelan at Sunksal. Wow, thank you so much, ma'am. We are really excited to meet you, ma'am. No, I was, in fact, we were not supposed to come because there was a dinner of a classmate who is coming from New Zealand. After 40 years, I'm meeting him. But the minute we came to know and Sasija ma'am came and told like this, I somehow reached out to that friend in New Zealand and I told him, can we make the dinner one day before on 17th evening? Because I want to go and meet the kids as part of the camp. I really want to go. So, but I put it on him saying that if it is not, it's okay. But
I really want to go and see the kids because I know I've worked with kids and I'm very passionate about working with children. Thank So you so I'm much, ma'am. It's going to be really, part of the program for 3 days. Yeah. thank you so much, ma'am. It's You're really like, welcome. So I'll see you when I'm there. Thank you thank so you, much. ma'am. Okay, so we'll have one last question from Aishwarya. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. Namaste. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಂದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೆಳಗೇನು ನಮ್ನ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಐ ಅಚೀವ್ ಮೈ ಗೋಲ್? ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ದೊಂದು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ದಿಸ್ ವೇ, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್? ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ದಿಸ್ ಪಾತ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು. ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂದು ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ನಂದು ಈ ಪಾತ್ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಮ್ ಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಓ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ನಮ್ಗಿರಿದ್ರೆ, ನಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಿ, ಆಸ್ಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕೇಳು, if I do that, is that the right path nange? So that strong mind we should think. End of the day, achievement in life is in your hand. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಇಳಿತಾರೆ ಆ ಕಡೆ. ನನ್ಗೂ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ನಾನೇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಪುಲ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಕ್. I pulled, ಮತ್ತೆ and then I just focus. So have the right set of friends. Main important ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ವಾ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಳಿತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. 10 ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಒನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಅಲಾಂಗ್. ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ KG1 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. KG1 ಸರ್ಸಿಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ವಾ, ಅವರು ನಾನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡೇನೋ ಸರ್ಸಿಜಾ, ಅವರು KG1 ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್. Hey, Aishwarya, ಮ್ಯಾಮ್ we should give somebody else a chance. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. All I'll right? be there. I'll So definitely sorry. be there. ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Yeah. See, ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, I promise you, without taking ma'am's permission, that we will have one more session. Only questions. Okay? You post your questions and we will have only questions. Right? So we will have that, but you must promise me not to keep sending emojis. Then I will have another session. Right? Okay. So one last question we can take. I will take it from the cohort 3 because cohort 2 people you will be meeting in the Sammelan anyway. So we have Okay, ma'am. Yeah. We have Rohit Meti, who asked, what were your feelings when you won your first World Cup, ma'am? And how did you celebrate? Okay. I mean, feelings, you feel on the top of the world because that is something all your life you have worked. All your life you have worked. So especially when it is coming towards, so many years, I played for the Indian probables. Indian team ಗೆ ಆಡಿಲ್ಲ.
So at that time, I moved in the peak of my career. Nan education gottogbitte. I had to choose education. So that was a choice that I made and decided. So when I won the World Cup at that, coming back to you being a Indian, could not achieve that Indian player status, but being part of the Indian team was the height of happiness. That finally ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು that really felt very good, very proud more than anything, proud in the wrong sense alla, but that you are able to achieve that you could not do when we were young. What is my second question? How did you celebrate? Oh, celebrate, there was a lot, no? Namge bantakshna, namge BCCI, namge, they took us to Narendra Modi Stadium when that match naditittu, Hudugar the match. So we were brought onto the middle of the stadium and, introduced to the crowd, huge crowd itu Narendra Modi Stadium, international match nadiyavaga. So namge aa celebrations alla ittu. That was such a nice feeling. You're talking of and we had to go around the ground. That is such an, it's a different feeling, right? I mean, how many people will get that, or will I ever even get that opportunity, because we won the World Cup? Easily would get so through. So, but under 19 they won. So that celebration of taking us around, making us feel so special, with all cricketers and all, I think that was what the celebration was for me. And other celebrations, a lot of invites. I did a lot of invitations, Mantu, to talk about it. And, those are some of the things I think. That is how I kind of celebration. Celebration for me is also helping another person with what I have learned. That is part of my celebration. Not just celebrate and the sumne tindi tinkondu uta madkondalla. ನಾನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಲೆಸನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ದು, even if it has an impact, ಒಂದು small impact ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ, that is celebration for me. That is the happiness ನನಗೆ. Another question, how can I reach my goal, ma'am? I want to become a scientist. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ. Okay, so scientist, okay, that ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕು, this is what I want to become, right? A scientist ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ರೋಹಿತಾ? Rohit is in standard 9 and he's one of the most hyperactive kids we have in the class. So one of the things, the other thing, definitely ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Try to get a mentor for yourself. When the school teacher ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ parents friend irbaudu yaradru. So if you want to be a scientist, first now we have to understand is what is it that will take you to make you become a scientist. The other thing is also scientists, some of them very good scientists idare, adardu ಒಂದು videos ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು ಅದರಿಂದ. ರಾದರ್ ದನ್ ಸುಮ್ನೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರದು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು ಇನ್ನ ಬಾಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದೇ ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ಸರಿಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಏನಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದಿದೆ, ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. Right. Thank you, madam. It was so wonderful. And I'm sure, I think the kids are going to be angry with me because they have a lot of questions. And I promise you children that we will have another session with ma'am. That session will be only questions. Yeah. Only questions, right? You can ask whatever questions you want. And see, she's such a warm personality. Every question she will take it and, madam will definitely answer. We will fix that slot up soon. I will discuss with ma'am and then we will have that session. So I'm really sorry that we can't take all the questions because some groups have another, they have a mentor meeting at 2:30. So, and madam is very keen to join as a mentor. I'll definitely join you as a mentor. Yes. Yeah. So I will
definitely look at, Yeah. all these possibilities and see how we can involve more in the program, because her passion is it's contagious actually. So we were all really looking forward to this session, madam, and it has been wonderful. Thank you It so has much. Thanks a actually lot. gone beyond what we thought it would be. It was amazing. And so all the kids are saying here now, "Ee sala cup namde anta." Okay, so can we all have your cameras on? And can somebody take a screenshot quickly? All of you switch on your cameras. I think the first qualification of a cricketer is confidence. Yeah. So, Rohit, can you take the picture? Or is somebody else taking the picture? Yes, ma'am. I think the Yes, sir. Okay, sir. So, madam, even Dr. Ravindra was in the session. And Dr. Ravindra is actually the one who conceived Pratibha Poshak, designed it and all. You'll be meeting him at the Sammelan. It'll be another experience. Oh, great. Happy to meet Dr. Ravindra once I'm there. That's why even regarding a mentor, I thought is once I'm there in the session, I have a better understanding of the students. Then I can do the mentoring. Yes. truly yes, inspiring definitely. talk, ma'am. Truly inspiring talk. My mom is Thank you. has also been sitting here. Oh, She's Thank 81 you. now, and she was really loved your talk. Thank you so much. And it was really, really a pleasure. For me, it is also a two-way, what I learn from the students that's asking questions. All that is learning opportunities for me. And hopefully, at least a couple of them will be impacted and think positive. And I'm sure that when you all do and do very well in your lives, then you look back and say, at least I got something from today's talk. So I'm looking forward to meeting, I think, many of you on 18th. I'll be there from 18th to 20th. So I'm definitely make my best. Whatever questions you have, you can put it on and I can try to help you if you have the time. If we have the time, because I don't know the program, but it has been such a wonderful, wonderful time for me. Very well spent to, reach and see all the smiling faces and the one nice questions that you all asked. So let's all meet. I think all of you are there part of the program, or some of you only? Some of them will not be there, madam, because some of them are from cohort 3. But the next time we are taking cohort 3 out, I will definitely insist that you come. Okay, I will definitely. So Thank you cohort 2 so will much. be Yeah. meeting you. Yes. Yeah. Nivedita, no sad face. We will get madam again. All right. No, I'll be there in part Bye, of the kids, program. and So, hope you had a great session. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you so It was much. Thanks a amazing. lot. Okay. Yeah. Take care. Bye bye. All right. Bye, ma'am. Bye. Bye bye. Bye. Bye, Bye bye, everybody. everyone.